So in this segment, I want to talk to you about cost management because, of course, cost management is a very integral part of fundraising. After fund it, ultimately you'll incur costs, and so I want to share some know-how, some insights on this. So first of all, one important piece of information that I would love for founders to know is that আমরা যে টেক কস্ট কথা ভাবি অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে আমি অনেক উদ্যোক্তা চিনি ইয়াং entrepreneurs who try to save as much as possible on the app. So আপনাদের যদি অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে যাদের মেইন প্রোডাক্টটা টেক বেসড অ্যাপ বেসড বা ওয়েবসাইট বেসড তারা চেষ্টা করে যে কত কত কম খরচে আমি একটা অ্যাপ তৈরি করতে পারি। তো দেখা যাচ্ছে যে অনেক আইটি ফ্রিল্যান্সের মাধ্যমে তারা অ্যাপ তৈরি করে, ওই অ্যাপটা ক্র্যাশ করে। সো লং রানে দেখা যায় ফ্রম এক্সপিরিয়েন্স অফ সাকসেসফুল স্টার্টআপস যে that's usually a bad idea. Because if your product is an app or a website, or if your product or service is app-based or website-based, that's the last thing you want to compromise on in terms of its quality. টেকে কিন্তু খরচ হয়, আমরা অনেকেই টেকে খরচটাকে আন্ডারএস্টিমেট করি। আমরা মনে করি যে একটা বেসিক ওয়েবসাইটের কাঠামো বা একটা অ্যাপ তৈরি করলেই a few lakhs expenditure will take us through. Reality often shows that it's quite different. Because ধরেন আপনার যদি এরকম একটা অ্যাপ থাকে যেখানে ইউজার বেসের একটা বিষয় থাকে, যেখানে you're having to sign up users, etc., you're going to incur a lot of space through database providers like Amazon Web Services or whatever as you increase your user base. তো ওখানে একটা খরচ যেতে পারে, ডিবাগিং খরচ যায়, অনেক সময় অ্যাপের যে ব্যাক এন্ডের কাঠামো থাকে ওখানেও বেশ খরচ যায়। So ultimately I think it's essential to budget wisely for that tech portion of your app, and also not to think যে এই জায়গায় আমি সবচেয়ে বেশি স্কুইজ করতে পারবো। আমি আরেকটা জায়গায় কথা বলি যেখানে মনে হয় যে it's useful to share some know-how on cost management, and that has to do with marketing. অনেকে মনে করে যে marketing is an area where you have to spend a ton of money, and it's usually true. And এই নলেজটা অনেক সময় আসে বিকজ আমাদের বিজনেস স্কুলে আমরা অনেকে শেখাই যে if you look at the sort of cost breakdown of large multinationals like Unilever or Pepsi globally, আপনারা দেখবেন যে their 1/3 of their budget is marketing, and that's true. এই টপ অফ দ্য মাইন্ড ইম্পর্টেন্ট হয় এবং বড় বড় ব্র্যান্ডরা দেখবেন যে প্রচুর খরচ করে মার্কেটিংয়ে। এখন মার্কেটিং খরচ করতে হলে তো ভালো, আপনাদের যদি একটু বিশাল মার্কেটিং বাজেট থাকে and if you have access to funds তাহলে nothing like it. I wouldn't discourage anyone from having a large Facebook budget, for example, and you're constantly putting ads on Facebook or you're constantly putting ads on Instagram, for instance. But if you're not one of those startups that has access to that sort of funds, I still think you should think wisely and strategically about marketing, because marketing বাংলাদেশের মতো একটা দেশে একটা one of the beautiful features of our country, and of course a troublesome feature, is our density, right? Our population per square kilometer. We are the most densely populated country in the world, and what that means is আমাদের মতো দেশে কিন্তু word of mouth strategy খুব কাজে দেয়. It is a strategy that can be taught, that can be read, that can be understood. So I would really encourage you, because all of your avid Googlers, so in the interest of this time, because আমি এখানে একটা বিস্তারিত দিতে পারছি না, but I would highly encourage you to sort of understand, look up what word of mouth marketing is. ছোট করে এটাকে WOM বলা হয়। সো আমি এক্সাম্পল দিয়ে বলতে পারি। ফর ইনস্টেন্স আপনারা হয়তো অনেকেই পাঠাওয়ের সাকসেস স্টোরি সম্বন্ধে জানেন। Pathao is a wild success by now, and one of the things they did initially was they weren't investing money into Facebook ads as much, at least initially. Initially, তারা কি করেছিল? তারা ইউনিভার্সিটির বাইরে গিয়ে তাদের রাইডার্সগুলো, they used to sort of offer university students rides. And that is important because university students talk a lot with each other, so that created word of mouth. যে আচ্ছা পাঠাও নামে একটা সার্ভিস আছে, এটা কিন্তু আমাদের রাইড দিচ্ছে এবং অল্প বয়সে রাইড পাওয়া যাচ্ছে। So I knew about Pathao through students. And I think that's important for us to consider. এভাবে অনেকেই করেছে, even great success stories of ours like Bikash relied heavily on word of mouth initially. So important thing to consider, word of mouth helps you save costs because you can activate through people much more easily than you can, I think, through other ways.